Vandeham Shri Guru Kamalam Shri Guru Shri Rupam Sarvajana Sadhana Raghunatha Saji Sadvaitam Savadhutam Parijana Sarinam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Paran Savana Lalita Shri Vishakam Om Jnana Tasya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave None of us are just the beginning class. Where are we? Well, actually, you now mantra start gurus, and then also to instead of doing the songbook way, I was just doing what class. Yeah. So we'll say the pranam mantras. You didn't say yet, right? No. Shripadaya. Skaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nidhinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Narayani Namane Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Audorya Madhurya Gunaishtriyakam Paramvarenyam Purusham Narayanam Tam Shrishanamami Tridandinam Manimcha. That was one of your. Go ahead, continue. We don't know. Oh, Sri Krishna Lila Katane songs. Not now, after, later. Okay, oh look, okay, Chidandinan Bhakta Shiromanim Cha Shri Krishna Padabja Dritaika Dridi Chaitanya Lila Mrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Drupade Namo Vishnupadaya Acharya Singharubhane Shishmad Bhakti Pragya Keshavaithi Namane Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Bhakti Siddhanta Saraswati Namane Shivashivana Devi Jayataya Kripalaya Krishna Sambandha Vijnana Dayani Prabhe Namo Madhurya Kuchala Premadya Shri Rupa Bhaktidan Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate
Namaste Gauravani Shrimantai Dinatapani Rupanaga Rudhavastantavantavani Nugors Kishuraya Sakshat Vairagya Murtai Vikralambara Sambhave Makam Pujayate Namo Bhakti Vinodaya Sachidanandana Gaurasvati Surupaya Rupanaga Gulavir Bhavavumisam Nirdeshna Sajanapriya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathaya Te Namah Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Vidayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Vrindavaneshwari Krishna Nusite Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulsidevai Priyai Keshasya Krishna Bhakti Prade Devi Sajavachai Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishna Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the song we'll sing is called Gurudev Bora Kripa Kari. It's one of 4 songs of Bhaktivinoda Thakur. In which songbook? It is in Gita. Has the what? It starts with that, yeah. And then the Gopura Shamita songs. Oh. And in the middle of the Gopura Shamita songs is Gopura Vaishnava. Okay. So this song, Gurudev Bora Kripa Kari, this is a good song for us to sing. Do you know why? Because Bhaktivinoda Thakur is telling, "Oh Gurudev, you have very mercifully given me a place in Godruma, within the forests of Sri Gauramandala. So have we not been given a place?" Yes. So you've given me this place, O Gurudev. You've also given me an instruction, an order. Agya dilamore e braje vasti. You have given me the order that I should dwell in this place, which is not different than Braj. Agya dilamore e braj vasti. Be a Brajvasi in Godruma, in Navadvip. This is called Brajvas. And what should you do? Harinam Karogam. Chant the holy names of Sri Hari. Do Harinam. That's the instruction. But then he says, in despair, Kintu kabe Prabhu jogyata arpini. Eda sene doyakoni. But when, O Master, will you mercifully bestow upon this servant Тот, кто милостиво
Господи. When will you bestow your mercy upon me and give Долей на me меня what? что? That now I will Слышно. have the qualification to У меня fulfill есть the order. квалификация, It's one thing to receive the order, чтобы получить and it's another наставление thing от to гуру. have the qualification to fulfill the order. И So then he says, what затем will он говорит, that mercy, what will that form of mercy be? что это будет за форма милости, как я пойму, That I have received that mercy. что я получил эту милость. Какова моя квалификация, что я получил квалификацию. Chittastira habe sakala sahibo ekanta bhajibo. Чуть-чуть поближе нужно, Мадхави, положить That телефон chittastira habe Махараджа. means I'll be able to remain Когда equipoised. я смогу, Chittastira habe. That I shall be able to tolerate. когда я смогу терпеть, Sakala sahibo means to tolerate all difficulties. когда я смогу терпеть все I shall трудности, remain completely fixed. останусь полностью утвержденным эканта, однонаправленным, и чистосердечно совершать баджан. Такая молитва гуру. Then he begins to estimate for us. He begins to discuss what is Начиная the disqualifications that he has. дисквалификации. Well, we can relate with this. Shaisha Vajovane Jada Sukasaki. Because I indulged in mundane pleasures. Потому что мы погружены в мирские удовольствия, Especially people born in the West. особенно люди. Oh, yes. And then what happened? Что происходит? My habits, we become addicted. Мои привычки, это мои привычки наслаждаться. And they have become unfavorable to bhakti. Это для бхакти. And why is this? Because nija karma doshe e deho. Because of my own fault. Nija karma doshe means the dosh, the fault of my own karma, my own actions. E deho hoilo. This body that I have, that I'm inhabiting, Vachaner pratibandha, it has become an impediment. Vachaner to bhajan, pratibandha. Оно становится оно становится препятствием к баджану. This is our fate. Это наши дисквалификации, недостатки. Created Это by наши this life. недостатки. And now, what is now И сейчас что he's происходит? ending the song with Когда он Varadakya заканчивает ekon pancharoga. песню, Varadakya ekona means that now, in my old age, сейчас в there's старости, quite a few of us sitting in this room that fit this description here. Our old age has now come upon us. And in this вот old age, старость, we have она become приходит к нам, и afflicted with what? в старости что происходит? Pancharog. Панчарога. Pancharog means the 5 diseases. Do you happen to know what these 5 rogues are? Luckily for us, the author of this, compiler of this Gaudiya Gita Gucha decided to put a footnote at the bottom, because otherwise we would never know what these pancharogas are. All right, here it comes. Are you ready? Repeat after me. Pancharog. The 5 kinds of misery. So, the 5 kinds of misery, say that. 5 kinds of misery.
That means pancha klesha. Say that. Pancha klesh. Klesh means misery. Klesh, sufferings. Pancha klesh. Now what are they? Avidya, repeat. Avidya. Ignorance. Невежество. Asvita. False ego. Rag. Ложное эго. Is that something good or something bad? Huh? But it's the same word. We're trying to do rag marg bhakti. We're trying to do rag anuga bhakti. We're trying to follow the rag atmikas because they have what? Rag. What is that? Rag to whom? Krishna. Natural. We want that. But now we have what? Mundane rag. Material attachment. Next one, dvesha. Dvesha. Dvesh. Dvesh. Dve, dva. Dvesh. Okay. What does dvesh mean? Что значит движение? It also is part of the word of envy. Right? Dvesh. So, but in this context, it is translated as aversion or hatred towards something. What is that word? Verse? What it says? Yeah, right. And then there's another one that when that's removed, that is removed. That Radha Dvesha Vimuktaina, something like that. One is Dvarmamohi. All right, so if we have aversion and hatred toward anything or anyone in this world, Если мы that's the cause of what? привязаны, это нам приносит And страдания. finally, what is the fifth rogue disease? Что такое пятая болезнь? Abhinivesh. Абхинивеша. Abhinivesh. Абхинивеша. То есть 5 болезней — это рага, двеша, That means to be absorbed. раг, двеша, абхинивеша. Значит, мы очень сильно погружены в материальное наслаждение. So these are called Pancha Rog, and Bhaktivinoda Thakur has just stated in his Болезни, которые говорит Бхактивинода Тхакур. that now in my old age I have become afflicted with the diseases of the five senses. But it also means what? What does it also mean? Не, тоже плохо слышно. What does it also mean? Afflicted with the diseases of the five senses. Yes, it means these pancha klesh, sufferings, that are caused Пять клеш, страдания. ignorance, false ego, material attachment, aversion, absorption, material objects. Those are the five pancha roga. But what about the body itself? There's more than panch. There's more than five diseases that come. Multifarious. And that's why when elderly people who are on the mundane platform, И поэтому многие люди находятся на материальной платформе. becomes the first immediate topic. Yes. Yes. Very interesting. Are you Очень интересно. I have this. And you have, how many do you have? I have double that number. So anyway, our situation really is hopeless unless we receive compensation. And that is why Bhaktivinoda Thakur is praying, "Oh Gurudev, you have been so merciful. Oh, you have given me such mercy. And you have placed me here in Gautama, in the forest of Gautama. You have given me a place to reside. And you've given me the instruction, become a Brajapasi and do Harinam Sankirtan. But, oh Gurudev, when will you give qualification?
Гурудев, ты мне дашь квалификацию совершать баджан.
ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां भवतीभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्रिषे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि जयतं श्रुतो भङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति सर्वस्वप्रदाम्भोजो राधामदनमोहन दिव्यादिवृन्दारण्य कल्पद्रुमः श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिवगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमद्रासुरसारम्भी शिवनाथतप्सितः कर्षणवेणुसुनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रीस्तुला वृन्दाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सचरोक्षाय भक्त्या विहीन अपराध लक्षय किंतश्च कामादितरङ्गमध्ये
Kripamai tvam sharanam prapanna Vrinde namaste charanarvindam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama. Прежде всего, я предлагаю бесчисленное количество поклонов моей Шрада Пушпанджали, лотосным стопам моего возлюбленного, поклоняемого Гурудева, Нитялила Правишту, Ом Вишнупад, Парамахамса, Аштота Рашата, Шиши Эли Эйси Бхактивиданта Свами Махараджи. И также предлагаю свои бесчисленные поклоны моего возлюбленному Шикши Гурудеву, Нитялила Правишту, Вишнупад, Парамахамса, Аштота Рашата, Шишили Бхакти Ракшат Шидхарга Свами Махараджа. Нитялила Правишту, Вишнупад, Парамахамса, Аштота Рашата, Шишили Бхакти Веданти Нараяна Госвами Махараджа. Также мы изучаем сейчас божественный характер и наставления Шилы Бхактидживан Джанардана Госвами Махараджа, Махабхагавата Вайшнава, который был учеником Бхактиданты Сарасвати Такура. И кто написал книгу, которую мы собираемся изучать в следующие классы. Она называется что связано с Бхаджаном, не расслышала. Будем короткие истории из его жизни обсуждать. Сейчас будем обсуждать его наставления. Мы дадим всей Рупануга Гуру Варги, всем Вайшнавам и Вайшнаве присутствующим. Здесь предисловие, которое дает нам понимание. Бхакти Вичар Вишну Махарадж Ачарья Шри Кришна Чайтанья миссии, которая началась с Бхакти Пури Госвами Махараджа. Он объясняет, что в 1986 году я был в присутствии моего Дикши-гуру Нитялила Правишту Вишнупад Шишилы Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджа, который также является моим саньяса-гуру, Бхакти Дживан Джанардана Госвами Махарадж, также мой Шикша-гуру. It's the same in another part of the book. Is Siksha Guru? You know who is Siksha Guru? Мой Шикша-гуру Нитянанда Дас Брамачари, Махабхагавата Вайшнава, ученик Бхактисиданты Сарасвати Такура. Он был с ними в то время, Бхакти Вичар, Джаджавар Махарадж. И все эти вайшнавы, которые являются прямыми учениками Бхактисиданты Сарасвати Такура Прабхупады. Я был с ними в Гаудия Матхе.
в Канакпуре, в Западной We're Бенгалии. sitting together after И breakfast that мы morning сидели вместе после завтрака in утром a deep spiritual discussion. и разговаривали очень на The глубокие topic духовные turned темы. to Rupануга Тема, на которой мы разговаривали, Vaishnavism, Рупануга and Вайшнавизм, in particular, the most elevated topic и самая возвышенная тема Raganuga Vaishnavism. That was the Рагануга first. Вайшнавизм. Raganuga Vaishnavism, and Рагануга in Вайшнавизм. particular, the most elevated topic of И Rupanaga Vaishnavism. одно из самых возвышенных Above the Рупануга topics. Вайшнавизм. So it was a rare Это opportunity была очень to редкая hear возможность such слышать an esoteric discussion regarding the необыкновенно highest truths эзотерические of Gaudiya Vaishnavism from the детали mouth о Гаудия of such Вайшнавизма из souls. уст таких необыкновенных преданных It is rarer Господа. still Это до сих пор очень редко, that such an important topic is rendered что to the такие written очень word. важные темы. But this is exactly what happened. Directly after the meeting Приятно of these немножко. great souls, Srila Bhakti После Jivanjananda встречи с Goswami этой was великой felt душой Бхаджан inspired Джанарданом Госвами Махараджа, to я был write очень down the essence of all that was said вдохновлен записать основные моменты. И тогда не было So диктофонов. that original text was Изначальный published by текст Nityananda Das был Brahmachari, опубликован just Динардас as Srila Bhakti Брамачари, Jivanjananda Goswami Maharaj как had. Бхаджан Джанардана Госвами Махарадж This записал. book is an English translation from Эта the original книга Kriya text. I английский have also перевод. added a short life history of His Divine Grace Srila Bhakti Jivanjananda Goswami Maharaj at the end. Я также It is my hope to benefit это, all the readers who feel encouraged to это dive deeply into the truths found in немножко these трудно. pages. And by doing so, each devotee will directly nourish his or her own understanding and fortune. Qualified devotees throughout the Gaudiya diaspora Квалифицированные will find a преданные wealth of confidential найдут knowledge and inspiration from богатство this presentation. э, сокровенного знания и найдут там вдохновение Maharaj's Бхакти Вичар Вишну Махарадж. preface and nice picture of Srila И Bhakti. заканчивает вступление по Бхакти Джанардана Госвами Махараджи, Бхакти Вайбхав Госвами Махараджи And Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati. и Прабхупад So Бхактисиданта now, Сарасвати. this is the introduction. Это вступление, приветствие. And this introduction is actually written by Bhakti Jivan И Janardana. это вступление написано Бхакти Дживана Now we're Джанардана hearing his Махараджем. direct Сейчас instruction. мы будем слушать его прямые At the beginning of наставления. this book, Srila Bhakti В самом начале этой Jivan книги Janardana Goswami Шри Бхакти Maharaj Дживан Джанардан Госвами prays to Махарадж his Gurudev as follows. молится своему Гурудеву и Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Tipandi. Those are 4 verses that we recited in our вот этой молитвой и 4 молитвами, которые мы уже Мангалачараном пропели I утром. pray Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Его божественная милость Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупад. writing this. And he puts the date of his time on earth, 1874, his appearance till 1937. День его явления So, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati 47-й, Thakur его Prabhupada божественная милость Бхактисиданта blessed Сарасвати this Такур world with Прабхупад knowledge благословил это of мир relationship знанием with the о наших Supreme Lord, Sri Krishna. взаимоотношениях с Господом Шри Кришной. And without having established a relationship И with без Sri установления Krishna, взаимоотношений no с one Кришной can be happy in this никто world. не может быть счастлив в этом мире. Sounds like simple formulas. Кажется, простой формой, звучит Without очень that, просто. no one can be happy. And with that, Без отношений с Кришной никто не может быть счастлив, а с ним все so he могут быть says, by the счастливы. mercy of the Он говорит, что по Vaishnavas, милости Вайшнавов first, сначала one establishes a relationship with Guru. устанавливаются отношения с гуру, Then, by the mercy of one's Guru, затем по милости гуру establish a relationship with человек Lord может Krishna. установить отношения с Кришной. Without achieving this spiritual connection, Без этой духовной связи conditioned soul continues to form many relationships with other conditioned beings.
обусловленная душа устанавливает множество взаимоотношений с другими though often обусловленными душами. well-intentioned, И эти э, into multiple forms of suffering. связи, они приводят к So such многочисленным distress страданиям, can come from our relationships with family members, э, friends, от наших страданиям neighbors, от our семьи, other друзей, communities of which we are соседей, a от member, общества society in general, и так or далее, from our country of birth. от нашей страны, от планеты. Right now, Сейчас and all the time, there are wars going on это because происходило we identify with всегда. our country of birth and we're in a younger male body. We are forced to go and fight and die. It's pretty big suffering. Это очень большое страдание. But because of relationship, Из-за отношений. Если кто-то привязан к стране и думает, что я страна, я за страну so вынужден идти сражаться и so умереть даже. although all these kind of distress can come Э, from our relationships with all these sections of human society, still people tend Несмотря to на place great value то, on what что они получают truly страдания, все же temporary люди relationships such думают, as что все father and это son, ценно, and fellow что все эти countrymen. отношения, они ценные. Do people tend to place great value on that in this world? Yes, yes. But, are you ready for the but? Но вы готовы These к «но»? conditions, these connections Эта never give связь anyone никогда не any дает lasting никому benefit. блага. No, even though the residents of the Несмотря на то, whole что даже universe belong э, to one family, the residents of this entire universe actually э, belong to one family. все мы принадлежим, все жители этой Still, планеты, we все принадлежим see одной семье, но that все же families quarrel among мы themselves. видим, что все эти семьи, они ссорятся друг с If другом. someone goes to another country and starts a Если business, кто-то, например, идет в другую earns страну, some начинает wealth, бизнес, builds a nice house, зарабатывает instead of деньги, being happy for that person's success, вместо their того, own чтобы family быть members often become envious. счастливым за этого человека, If его such a же person члены семьи returns to their становятся к нему original home, they might завистниками. find that their family has become so jealous and Они mean-spirited становятся такими as to not even завистниками welcome them back. и даже не хотят, чтобы он вернулся обратно. То есть если он One's добивается успеха на стороне, relationships with both family and country are neither permanent nor и наши stable. отношения с семьей, So since each со living страной entity's временные, primary relationship is with their creator, Lord Krishna, и наше истинное отношение trying с to нашим form Создателем, с Господом lasting Кришной, material relationships only causes people to run here and there все эти as they vainly отношения search только заставляют missing людей connection. бегать туда-сюда. An actual incident that clearly demonstrates this principle was И reported in an Indian newspaper. Are you ready for this one? Here's an actual incident from an Indian newspaper, clearly demonstrating this principle that he just said. это они все пестрят такими подобными новостями. His name was Gopal Gupta. He was living Жил in один Delhi. Гопал Гупта, который When в he was Дели. 4 years old, he told his family Он that сказал he своей was a Brahmana семье, and he could no longer eat his meals with them on account of что their being он born был, in a lower caste. что он браман и не может больше с Upon ними hearing this, his разделять parents were shocked. They пищу. asked their son Его родители были where he had шокированы gotten услышать such это. an idea. Его сын сказал: Gopal откуда у тебя такая shared some of идея? his past life recollections with И them. он He gave them so поделился. many credible sounding details from his alleged previous incarnation. And he did so with so much conviction that his parents believed him. He claimed that he had worked at a business called Sukha Sanchari in Mathura. And since there was no way that a little boy could know the name of an establishment so far away,
his family took the boy to Mathura, and they discovered that there was, in fact, a company named Sukha Sanchari. So while on the человек по имени trip, they Сукра met the Санчари. father of the business. They explained the reason for their visit. And they learned that the owner's second son had died of a gunshot wound Они разузнали, что второй four сын plus years той семьи, у которой они пришли, умер недавно. after welcoming the little boy's family Мгм. and hearing from them of his seemingly outrageous claims. Arrangements were made for Gopal's previous wife and sister-in-law to meet with Gopal. So upon introductions, Gopal paid his proper respects to the woman who had been the sister-in-law of the man Gopal Гопал claimed to have been in his former life. He spoke quite cordially with her, but he completely refrained from talking to the woman who would have been не his понимаю widow. немножко. The Он, family returned в to общем, Delhi. разговаривал с своими прошлыми родственниками. One day, Gopal's mother asked her son, Однажды why мать he Гопала showed so спросила, much respect to his former sister-in-law while почему он completely ignoring his former wife. а, одного из родственников хорошо He had приветствовал, no другого interest in не speaking, очень, как свою прошлую жену. Он suicide, сказал, shooting himself on account of her infidelity. она, я не совсем понимаю этот английский, в общем, она совершила какое-то This оскорбление. story perfectly Эта demonstrates история очень хорошо how демонстрирует, shallow our material relationships actually are. насколько непрочны People наши have материальные an отношения. inherent desire У to form людей lasting and reliable connections with others, don't we? и у нас That's all we think about and talk about mostly. Yes. We have so many deep у memories нас столько много глубоких in our memory banks. пометований 53, 54 years, 56 years ago, 50 we found Krishna consciousness. лет назад, допустим, когда мы нашли сознание Кришны, Relationships, у нас of были такие какие-то which отношения, of suffering которые давали много нам think there's a страданий. person in this Я не думаю, room что здесь в этом мире that какой-то человек, experienced у которого не было how, проблемных although we отношений, went страданий to от a отношений. spiritual institution and gave our life and became absorbed, but yet, even within that context, Вот, where this boy was from Mathura, вот he was этот Mathura мальчик, он Vasi, был из Матуры, он был Матураваси, so some kind of special sukriti there. какое-то особое сукритие. And we see that И even in мы spiritual видим, institutions, что даже в in which духовном the институте motivation is at least partly to serve Krishna, but there's a lot of частично так или other иначе, частично admixtures служит Кришне, that но все же это result in a смешано, hell of a lot of suffering. который дает, There's который been приносит names. страдания. One devotee, because of his wife's infidelity, Один shot преданный, так как another его devotee and killed him. жена убила другого Right there, преданного Dwarka. в Нидвараке, And he had to go to prison for so many years. и она должна была So отправиться my в тюрьму point, на много лет. I'm just backing up what we just heard from the Indian newspaper, Это вот то, okay? что мы читаем из индийских газет. Millions of more Это examples. миллионы других So подобных we примеров. shouldn't fool ourselves and think that we are immune. Мы не должны Actually, думать, that's Krishna's call to this person. He gives us suffering. но на самом деле это милость Кришны, что Он дает нам страдания. We learn from that. Some scars are created, which enable us to now go for the real thing, go for pure bhakti, Это purest то, что bhakti. нас толкает вперед идти по пути чистого бхакти. So now, people have an inherent desire to У form lasting людей and reliable connections with others.
такие вот незаконные And most отношения people с do not другими, realize that the relationship we are truly longing for, и отношения, которые мы на most самом people деле don't должны realize учиться. that Люди the не relationship осознают, that we're что truly отношения, longing for отношения, к которым мы стремимся, это отношения с Господом that's the Кришной. actual relationship. But they don't realize. Это истинные отношения. So this is what Но we они не actually desire. осознают. This is what we actually desire. The Это то, действительно, soul's чего мы pure хотим. relationship with Krishna is eternal. Да. And Это any other наши relationship of this не world нелегальные отношения. is Люди ищут надежных, прочных отношений друг с другом, но Bhaktisiddhanta further это не работает. defined Только с relationship Кришной. or sambandha as meaning the bond or the connection that brings two living entities together. It's called sambandha. Самбанда, значит, это то, что So people tend to двух think личностей приводит that their вместе, то есть bodies отношения. are the most important aspect of their existence. И некоторые люди думают, что их тела — самый The высший material аспект их body существования, но is материальное simply a тело product of Krishna's external energy. всего And without лишь the presence of the spirit soul, which is Krishna's marginal материальное spiritual тело, всего energy, лишь материальное тело, и без body is nothing существования more than a lifeless lump души это тело ничего, кроме куска or Shaka мяса, prayer. материи. Oh, my dear Lord, this material body is a that's deeply embedded. So this material body is nothing more than a lifeless lump of matter without the presence of the spirit soul, which is Krishna's marginal spiritual energy. So that's the fact. И без существования души Now, тело, Krishna оно has что, просто innumerable тело. names, И у Кришны бесчисленное количество имен Кришикеша. which means that he is the master of all Это значит, что он Rishikesh мастер senses. всех чувств Кришикеш. This includes the senses of human beings Это and включает other living чувства людей и всех живых существ во всем творении. Another name for Krishna is Другое имя Madan Mohan, Кришны — Мадана Мохан, which means that he is so что значит, attractive он настолько that he привлекателен, bewilders и он even me. завораживает даже кого? Купидона. We can see from the history of Мы human можем affairs that видеть Cupid can bewilder из anyone. истории, что Купидон No может living entity can escape from being заворожить кого perturbed угодно. by the Никто не effects может of Cupid. избежать стрел This Купидона. includes exalted Это personalities such as Lord включает Brahma даже таких and Lord возвышенных личностей, Shiva. как Господь Брахма, Господь Шива. Lord Krishna is so attractive and he Господь is Кришна so настолько привлекателен, that he entices and bewilders even что Madan, он who завораживает is даже Cupid Мадана, то himself. есть, который является самим Купидоном. So knowing these things, we Зная can understand это, that we must also мы be должны attracted to понимать, Krishna что мы and тоже we must have eternal на самом деле можем быть привлечены к Кришне. У нас есть внутренняя вечная связь Bhaktisiddhanta с Ним. Saraswati Thakur Это Prabhupada то, о чем говорит came into Бхактисиданта this Сарасвати world. Прабхупад. Это то, ради чего Он пришел, то, что Он проповедовал. Now he begins the discussion by discussing the teachings of the Gaudiya Sampradaya. Сейчас мы будем обсуждать учение Гаудия Сампрадая. Teachings of the Gaudiya Sampradaya. Учение Гаудия Сампрадая. So before Srila Prabhupada's divine appearance, До, до, the до, acharyas, they were already teaching about bhakti, and they were teaching до Шрилы other Прабхупады related также многие spiritual practices. говорили о бхакти And out of и о all других these духовных acharyas, it практиках. was Из всех этих Srila ачарьи только Шрила Прабхупад, special emphasis который on the process of особый подчеркивал путь Рупануги. so previous acharyas, they had come to this world, they had preached Следователи widely Рупи Госвами. about how to Прошлые worship the Supreme ачари, according to они time. широко проповедовали, как поклоняться Господу в So among the соответствии many с Vaishnava временем, местом, lives, обстоятельствами. prevalent worshipable deities include Shringadev, П- Это было поклонение Нарисимхадеву, Вамне, Vasudev, Господараме, Lakshmi Васудеву, Narayan, and Лакшми Radha Нараяне Krishna. и Рады Кришне. Now
Из 4 вайшнавских сампрадай Шивар Шипханави Деви Дайта Дас, Бхактисиданта Сарасвати Такур, он ответственный за проповедь особенности Гаудия Вайшнавизма. Кто-нибудь еще это делал во всем мире? Он ответственный за это. Мы слышали, как Прабхупад он отдавал всю заслугу Бхактисиданту Сарасвати из писем на корабле Джалдута. По его сильному желанию, благодаря его сильному желанию, это послание Гауранги Махапрабху разошлось повсюду. Он ответственный за проповедь особенность Гаудия Вайшнавизма по всему миру. История Гаудия Вайшнавизма. Только Господь Чайтанья Махапрабху обучал, как поклоняться Шри Рада Кришне, повторяя святое имя Господа. И он распространял Враджа Према Расу. Шри Чайтанья Махапрабху обучал, как поклоняться Шри Рада Кришне, повторяя имя Господа. Какое святое имя? Только Господь Чайтанья, он обучал поклоняться Шри Рада Кришне, повторяя святое имя Господа. И что это было сутью этого повторения? Раджа, Према, Раса. Сейчас мы переходим. Благодаря этому процессу, особенно для Кали-юги, Господь Чайтанья Махапрабху, он распространил сладостное, любовное служение Рады Кришне во Вриндаване. И это пошло по цепи тем, кто следует Рупе Госвами, пришло к Сварупе Давтаре Госвами, Шики Махиди и другим близким спутникам Господа Чайтаньи. Он сказал, что это нектарное служение, оно было получено через эту цепь ученической преемственности. Этот обмен Махапрабху также объяснил это учение Шри Рупе Госвами. Он объяснил это Шри Рупе Госвами. Он объяснил, и Шри Кришнадас Кавирадж Госвами он записал Чайтанья Чаритамрите эту беседу Рупа Госвами и Махапрабху. И Рупа Госвами написал необыкновенные книги, как Бхакти Расамрита Синду, Шри Уджвала Ниламани, Шри Видата Мадава, Шри Лалида Мадава Натака, Шри Дангели Каумуди,
Sri Chatupushpanjali, Чату Пушпанджали, Sri Govinda Virudavali, Гавинда Вирдавали Stutis, prayers, и and многие другие explain Gaudiya Vaishnava philosophy of bhakti стути, rasa. которые объясняют философию Гаудия Вайшнав, So his объясняют Бхакти whole расу. presentation of this book, Rupanaga, is now putting into perspective everything. Where did this come from? Откуда это Who's все the пришло? person that gave this process in this book? Кто Who дал gave этот it to процесс этому him? миру? That person, Кто what эта did that личность? person do when he would receive that process? Что будет, что эта личность будет делать, когда получит этот процесс? Все это Рупа Госвами описал. Rupa Goswami wrote so many works Рупа that Госвами написал explain столько много Vaishnava philosophy of bhakti rasa. книг, которые That's what объясняют philosophy философию Гаудия is. Вайшнав и Бхакти расу. It's the philosophy of Hare Krishna movement, Krishna consciousness Это movement, философия goes by so сознания many Кришны. different names and institutional Много names. различных имен, институтов, но Krishna Bhakti Rasa Кришна Бхакти Bhavitamati раса Бхавитмати Bhakti Криетам Яди Кутупи Лаптете. It is Krishna Bhakti Rasa. Это Кришна Бхакти раса. That's what is being explained. Это то, So Sri Chaitanya что было Mahaprabhu's объяснено philosophy. и Шри Prabhupada Чайтанья also Махапрабху. introduced the philosophy. И Чайтанья Махапрабху, он также представил философию, Acharyas так же как introduced the четверо ачарьев, philosophy они about представляли Ved, философию Abed, oneness and difference. The whole о Vedanta Sutra единстве и and the различии. whole Вся Веданта Сутра, commentaries of все the комментарии Vaishnava on Вайшнава this ultimate Ачарьи, philosophical presentation of Srila Vyasadeva, summarizing all the philosophy of all the э, Upanishads and all the Vedas called Vedanta все Sutra. This is the end. Веданта Сутра это It is the end of Веданта all это knowledge. And in sutra form суммарно, is being given. как бы все, Sutra все means философии в одном very brief, месте. very short, little statements, philosophical statements, Ой, which там are очень короткие eminent, философские высказывания, но очень limited depth емкие, and meaning. которые полны глубокого So значения. Mahaprabhu, after those Vaishnava Махапрабху acharyas appeared in this после world and этих gave their ачарьев, Vishishta Dvaita, 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 после всех like ачарьев, that, которые the давали four Вишишта different Двайта, 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 discussing Dvaita and Advaita, dualism and вот они oneness, dualism обсуждали and различия и oneness. единство, So дуализм Chaitanya и Mahaprabhu монизм. И Шри also Чайтанья introduced Махапрабху, a он также philosophy представил that философию, completely которая полностью explained all four of объясняет these in one. все And 4 all four of those разные could философские be школы в одной. absorbed into his philosophy. Все философские школы могут Chaitanya быть заключены Mahaprabhu's в одной. Шри philosophy of Чайтанья Махапрабху философия какова? inconceivable, Непостижимое, simultaneous одновременное oneness единство and и difference. отличие. Something be one and different at the Как same это может time. одновременно быть единым и It is отличным, oneness and а difference. одновременно единство и Actually, отличие? it's Ачинтя. inconceivable. Это But значит nevertheless, it's a непостижимое. fact. Achintya, Ачинтя. Ved, Abed, Беда, Tatva. беда татва. The principle. Истина, истина, Everything is что inconceivably one and different все with непостижимо, whom? едино и отлично. С кем? When we're talking about oneness and difference, what are we talking Непостижимое about? единство и There's only отличие с one кем? entity О чем мы говорим? with whom everything is simultaneously one and С different. кем это What одновременно is не that отличное и entity? различное? That entity is the Supreme Master Vishnu. Это абсолютная истина. The Supreme Personality of God, Верховная личность Господа, Кришна, eternal spiritual form, которая, is вечная форма которого Kaur Boy, Gopal, Гопал, and his мальчик-пастушок. eternal activities Его are вечная playing the flute, деятельность, какая Venukara. играть на флейте. Gopavesh is dressed like a Gopa, Гопа and Вешу надет как Venukar, пастух, he's и holding the Венукар, он flute. держит флейту. Navakishore Natabara. Навакишарна Тавара. And he's eternally a beautiful И он 16-year-old youth, необыкновенно, вечно красив, best of all 16-летний dancers, юноша Natabara. These Натавара, are the four things танцор. mentioned by Mahaprabhu to И Sanatana Goswami. это все Махапрабху говорил These Санатане are the Госвами. teachings to understand Krishna. So,
Это объясняет, что живые существа, это объясняет, что живые существа, у них есть одинаковые качества, у них похожие качества, как у Господа. Нет никакого живого существа, у которого нет качеств Кришны. Даже если они покрыты какими-то низкими гунами, у всех есть какие-то качества Кришны. Даже несмотря на то, что они покрыты, живые существа, даже в форме насекомых, разве у них нет качеств Господа? Да, в их чистой атме, чистой душе есть, но они покрыты. Да. Господь, Он вечный, полон сознания, и Господь, Он блаженен, и индивидуальные души. Таким образом, мы никогда... Непонятно. Я слышал раньше философию Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам, и философию Махапрабху Ачинтя-беда-беда. Я не знал, что у каждого живого существа есть внутри вечное знание блаженства. Разве вы знали об этом? Нет, мы не знали. И многие люди в этом мире, они не знают это. И они делают все, что они хотят, убивая других живых существ, беспокоят их. Потому что они не понимают, что эти живые существа такие же, как они. Это единство со всеми живыми существами. Кришна говорит об этом в Бхагавадгите. Другими словами. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastani Stuni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarshana. Здесь Кришна говорит Арджуна, что самые возвышенные пандиты, которые осознали истинное знание, у него есть единое видение самадаршана относительно всех живых существ. Я помню, когда мы читали раньше описание Бхактижим Джанардана Махараджа, что он относился ко всем живым существам подобным образом. Он сам был таким. Видя значит Brahmane Gavi Hastani. Brahmane means Brahmana. What is a Gavi? A cow. Hastina, elephant. Suni Chaiva Swapakecha. Shuni is what? A dog. And Swapake means what? A dog eater. So all these different categories the learned sage sees equally. So, without spiritual knowledge, we без cannot see. духовного знания мы не можем всех видеть равными. So, the Lord is eternal, cognizant, and visible. Господь, Он вечен, полон знания блаженства. И также живые существа. Но все же у них есть какие-то различия, то есть есть сходство и различия.
А майавади смотрят только на сводство, поэтому у них проблема. Они говорят, мы Бог, это их основное непонимание, как мы можем быть Богом, если мы даже не можем иногда контролировать тело, да, сходить в туалет. И Господь по своему желанию создает и поддерживает и разрушает. Сколько много вселенных? Не только этот мир, бесчисленное количество вселенных, мы даже не можем их сосчитать. Это только одна вселенная, но как много вселенной Господь создает, миллионы, миллионы вселенных. Мы не можем представить такую необыкновенную силу миллионов вселенных. Мы не можем представить себе даже силу, которая есть у Брахмы. Прошу прощения. Если кто-то, кто может создать планету или прошу прощения, секундочку. Очень часто Гурудев говорил, что у Кришны бесчисленное количество силы. Он может сделать невозможное возможным. Что такое невозможно, он может сделать. За один момент он может создать все вселенные. И он может разрушить все эти вселенные. И снова, в общем, за секунду он может создать и разрушить все вселенные. И Господь также вложил такую свою бесчисленную силу в свои имена. Это единственное, это и одновременное отличие и единство. Это Господь, Он играет со своими преданными, как если бы они были одними из них, как Кришна играет со своими преданными, если бы они были одним из них, как будто Он играет с ними на равных, играет с ними как маленький, как обычный человек. So Srila Rupa Goswami, the dearmost disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he differentiated among the various features of the activities of Sri Sri Radha Govinda.
And he realized the high position of their incomparably sweet conjugal dalliance. Then Rupa Goswami juxtaposed this realization to the simultaneous oneness and difference in Mahaprabhu's Achintya Veda. So that's the first chapter. The second chapter is titled The Service to Srimati Radharani. And this chapter is Это была первая глава. The Сейчас будет Service to вторая Srimati глава Radharani. Do we want to hear that? служение Шримати Радхарани. Хотим ли мы Служение Шримати Радхарани. Хотим ли мы слышать об этом? эту тему? Это очень интересная тема для Тема нас. для нас служение Шримати Служение Шримати Радхарани Радhaдаси. Радhaдаси. Now, all of Lord Chaitanya Mahaprabhu's associates and all of his followers, they accepted and they practiced the principles which were taught by Srila Rupa Goswami. Are those the same principles that Prabhupada came and gave to us? The principles that are taught by Srila Rupa Goswami? Yes. How do we know that? How do we know that? Because Prabhupada also gave us the book of Rupa Goswami to prove. Прабхупада дал нам даже книгу Рупа Госвами, чтобы доказать, What's the name of это каково название этой книги. So, all of Lord Chaitanya Mahaprabhu's associates and Все followers, they спутники accepted Господа and they Чайтаньи practiced Махапрабху, the они principles taught by Srila Rupa Goswami. приняли наставления Шри Now, the Рупа Госвами. 6 Goswamis, they are factually, who are they? Each of these 6 Goswamis are factually forms of Radharani's divine quality. That's who they are. They are her divine qualities manifested in the form of these male personality associates of Mahaprabhu. спутниках Махапрабху. So the 6 Goswamis, 6 Госвами, they accepted Radharani. они принимают Радхарани, кто является дочерью кем? Царя Вришамбану Махараджа. 6 Госвами принимают Радхарани, дочь Вишвану Махараджа, как кого все, их все, она все для них. То есть они принимают ее как все. И через отношения, через эти отношения, принимая ее как все, они легко достигают чистого преданного служения Господу Кришне. В их писаниях и их примером они милостиво учат других, как быть чистым последователем кого? Шримати Радхарани. И как служить Господу Кришне. Мы пытаемся быть последователями Шримати Радхарани, и также мы пытаемся служить Кришне. Но последователи Шримати Радхарани, как бы это первое, потому что мы на самом деле не можем служить Кришне, пока мы не станем последователями Шримати Радхарани. Но сейчас до того, как Гауранга Махапрабху сделал это, Манга Такур и Мадавендра Пури, они учили Пути Бхакти. Разве он не учил Пути Бхакти? Разве Биламанга Такур не учил? Да, они учили до Махапрабху. Но что не было сделано? Они не систематически проповедовали метод служения Шримати Радхарани. После их
after their contribution, that их как бы Mahaprabhu and his eternal число associates, the six Goswamis, Махапрабху и его they firmly спутников established Махапрабху, the они process of установили процесс Radha Dasyam. Of Рада-Даси. what? Процесс чего? Рада-Даси. That's a good term for us, Radha Dasyam. So, without service to Srimati Radharani, now we should take careful notice of this, because without service to Srimati Radharani, what will happen? Because we are not yet serving Srimati Radharani purely, but we are on our way. We are trying to imbibe these conceptions. That's why we're reading this book right now, by the way. So, without service to Srimati Radharani, it is difficult. It is difficult to achieve pure devotional service to Lord Krishna. Is it or is it not? Yeah, it is difficult. That's why Mahaprabhu gave their names in the 32-syllable, 16-word Mahamantra. And that's why Prabhupada explained in his first lecture on chanting Hare Krishna that what is the chanting? It is a call to who? It is in the vocative case. It is a calling out to who? Hare, which is the vocative case for Hara, which means Radha Rani. O energy of the Supreme Lord. O Supreme Lord, Krishna. And then what does Prabhupada say after that? He says, please engage me in your service. So this is actually a call to be engaged in the service of who? Of Radharani, who is serving Krishna. Hare Krishna. And then what does Prabhupada say? Mother what? Hara. He says, Mother Hara helps us in achieving the grace of the Supreme Father, Hari. It's very, and who is Prabhupada quoting when he's giving this translation of the Mahamantra? Who is he quoting? Huh? No. He's quoting the commentary that Gurudev revealed to us in his little book on chanting the Harinam Mahamantra. And there's a number of different commentaries there, and whose commentary was Prabhupada basing his on? That little lecture on chanting? Gopal Guru Goswami. Yes. Read that and see. Prabhupada is just giving the very, very, very tiny, concentrated form of what Gopal Guru Goswami is telling. But he told us directly. Mother Hara helps us in achieving the grace of the Supreme Father. Yes. So without service to Srimati Radharani, it is difficult to achieve pure devotional service to Lord Krishna. So what we're reading here is exactly what those exalted Mahabhagavat Vaishnavas were discussing together in that little incident back in 1986. Right? This is what they were discussing, each one of these points. And gradually, Srila Bhakti-Jivan Janardhan Maharaj is giving us the context of everything, because that's what they discussed. This whole book is his notes, taken right after that conversation. He tried to remember everything, all the different points that were being made. So this all builds the
foundation through which we can begin to enter into what? Radha Dasya. Now, he says in the 9th verse, he gives a lot of, in this chapter, he gives a lot of verification from Shastra and Praman and evidence to prove. So now he's quoting, actually, Rupa Goswami's Sri Upadeshamrita. And he's quoting the 9th verse. What is the 9th verse? Vaikunta janito vara madhupuri tatra virasotsavat. So, Rupa Goswami mentions the topmost place in all the creation in this verse, 9th verse. He mentions it in the 9th, in the 10th, and in the 11th, because the conclusion of each one of those 3 verses out of 11 verses are talking about what? The topmost place in the whole creation, and how favorable that place is for entering into what? So he quotes the verse, Vaikuntat janito vara madhupuri tatra virasotsava vrindaranya mudara pani ramanat tatra pigo vardana radha kunda vihapi gokulapate premamrita plavanat kuryat asya virajato giritate sevam viveki. So you know, at the end of this verse, Rupa Goswami is saying, Sevam Viveki Naka. Who? Ka means who? Who amongst those persons who are very, very discriminating, intelligent persons, they're called Viveki, because they can do Vivek. They can discriminate, they can look at something and then they can analyze it very carefully. So Rupa Goswami is saying, who is there amongst Vivekis who can do that will not come to this final conclusion, and they will be unwilling to serve Radha Kunda? Oh, no. If a person is a real Viveki, they will do this. So I'm reading the translation as Srila Prabhupada has given it. The holy place known as Mathura. It is spiritually superior to Vaikunta. So when you go to Mathura and you go to Brajmandala, guess what? You're actually inhabiting the space in an inconceivable area that is actually even superior to the whole Vaikuntha universes. The whole Vaikuntha planetary systems, which are infinite. But this place, on the Earth planet that we can physically go to, but to go there spiritually is another thing. But to some degree, because we are trying to be devotees, we can go. So Rupa Goswami has given us the hierarchy of the spiritual world in terms of superiority. This is superior to this is superior to this, like that. So he says the holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha. Okay. Now, the transcendental world, Vaikuntha, Mathura is superior. Why? And what is the reason? Because the Lord appeared there. Vaikuntha Janito. Janito means the Lord appeared there. But which form of the Lord appeared there? Rupa Goswami is not telling it in the verse. But do we believe? Do the Gaudiya Vaishnavas, who are worshippers of Radha and Krishna in Braj, do we believe that the Lord actually appeared there? Yes, we do. We do believe. But we believe that He's not the original. He's the
the expansion of the original, correct? Yeah. Is he the son of Nanda Maharaj and Mother Yashoda? No. Is he? No. Who is he the son of? Vasudeva and Devaki. So the reason why Mathura is superior to Vaikuntha is because the Lord appeared there. Krishna. Vasudeva Krishna appeared there. Now, superior to Mathura Puri is what? Huh? No. You're skipping ahead. Yes, the transcendental forest of Vrindavan, Vrindaranyam, Udarapani Ramanat. Okay, so superior to Mathura Puri is the transcendental forest of Vrindavan because of what? Rasotsavat. Rasotsavat means the Rasa Utsav, the Rasa dance. That took place in Vrindavan. Did it take place in Mathura? No. But in Vrindavan, the Rasa dance took place, which makes it far superior to Mathura. Because can Mathuresh Krishna ever dance Rasa Leela with the gopis? Can he dance with the queens? No. Now, here's the next increment of hierarchy. Superior to the forest of Vrindavan is Govardhan Hill. But now, why? What is the reason why Govardhan Hill is superior to the forest of Vrindavan, where Krishna dances his Ras Leela? Anjali has her hand up. She wants to answer this question. Oh my God, okay. Oh. That's it. Look, here's the answer. Because Govardhan Hill was raised by the divine hand of Sri Krishna, as well as being the site of his loving pastimes. His pastimes of love. That's why Govardhan Hill is so far superior, even to the forest of Vrindavan. Now, is there something above Govardhan? Yes, there is. And above all other places, the super excellent Shri Radha Kunda stands supreme. Radha Kunda stands supreme. Why? What's the reason? There has to be a reason for each one of these places being superior to the other place. So what's the reason why Shri Radha Kunda stands supreme? Radha Kunda Mihapi Gokulapate Premamrita Plavanat. You know what that means? Prema Amrita Aplavanat. Why? Aplavanat means it's flooding over. It's overflowing. The Radha Kunda is overflowing with what? Yes. With ambrosial nectarine praying of the Lord of Gokula, Sri Krishna. Yes. Gokulapate, not Mathurapate. Gokulapate. Prem is overflowing there. So there, now that Rupa Goswami has made this apparent, has explained,
the hierarchy of transcendental places in the entire creation. Entire creation. So he says, where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kunda, which is situated at the foot of Govardhan Hill? Who's unwilling? If they're really Viveki. The only way anyone can become Viveki is if they hear from the transcendentally realized personalities and they understand, oh, here's reality. They hear from Sadguru, who preaches Sat, eternal transcendental truth. Sat. They hear from Sadguru and they understand. Then they become Viveki. But there has to be even a higher, criterion of Vivek when it comes to this, what Rupa Goswami is giving here. That without knowing how exalted are these different places and how Radha Kund amongst all of them stands supreme, then we cannot fully comprehend how important it